მოგესალმებით, ჩემი სახელია ლანა. თქვენ რადგანაც ამ ვიდეოს უყურებთ, გასაგებია რომ ქართული ენის სწავლა გინდათ, ხო? და რადგანაც ეს ვიდეო არის დამწყებთათვის, შევეცდები მხოლოდ ქართულად არ ვილაპარაკო. დიდი ხნის პაუზის მერე ისევ დავბრუნდი და რა თქმა უნდა, ამ ვიდეოს შემდეგ გავაგრძელებ სხვა მსგავსი შინაარსის მქონე მასალის ატვირთვას, რომ თქვენთვის უფრო გასაგები გახდეს ქართული ენა და რა თქმა უნდა, ეს კონკრეტული შემთხვევა არის იმისთვის, რომ ქართულ ენაზე შეძლოთ პირველი დიალოგი გქონდეთ, ასე ვთქვათ, ლოგიკურად გაეცნოთ ადამიანებს ქართულ ენაზე და აქ გვაქვს, როგორც ხედავთ, რამდენიმე სლაიდი, სადაც ვხედავთ დიალოგის რამდენიმე ვარიანტს. შემდეგში, რა თქმა უნდა, დავამატებ სხვა ვიდეოებსაც, სხვა ნაწილს, მაგრამ დღესდღეობით მხოლოდ გვაქვს 6 დიალოგი და ვფიქრობ, რომ საკმარისია ერთი მოსმენისთვის. Okay, let's start, okay? So if you missed what I said in the beginning in Georgian, of course, you can hear me now. My English is not perfect, so I apologize for my English, but I'll try my best to say how it is of my best. Right now I live in France, so you might also hear me having some kind of slight French accent, which I did not intend to have, but sometimes it happens, so I hope it won't be disturbing, but I do not have French accent when I speak Georgian, happily, so that's good. So here we have the dialogues that serve us once we want to have the dialogue with the Georgian person. Imagine you don't know the person, and the first dialogue that you would have with them would be asking their identity, their name, their surname, where they are from, and we're going to see all the formal and informal version of that, right? Okay, we can start from the first slide. So here you see the whole dialogue. Actually, after the video, you could at the same time, of course, right now you watch the video, but after that, I will put the PowerPoint presentation in the comment section, so you can watch it. Okay. Okay. So let's start. So გამარჯობა, რა გქვია? გამარჯობა, რა გქვია? გამარჯობა, მე მქვია ლანა. შენ? მე ბექა. სასიამოვნოა. ჩემთვისაც. რა გვარის ხარ? მე ნოზაძე ვარ. თავად? რა კარგია. მეც ნოზაძე ვარ. Okay, now let's see. Let's do it one more time slowly, okay? გამარჯობა, რა გქვია? რა გქვია? And let's see the comments right here, okay? So here when you click on the comment section, you would get to the comment section where I shortly explain on a normal language for everybody to understand certain things, okay? So, what's your name? რა გქვია? This is, in English we would, of course, also say, how are you named? Okay, it's more like the French version of, or the Russian version of, comment tu t'appelles, or как тебя зовут. So it is more like that rather than the English version, what is your name? What is your name in Georgian is რა არის შენი სახელი? რა არის, what is
sheni, your name, სახელი. We'll have that a bit later. But for now, რა გქვია? გქვია is a verb, okay? So once you are asked, so this is the second person singular, გქვია, and once we're answering to that, we would say მე მქვია. So მე მქვია, I'm named, okay? მე მქვია, I'm named, but with the good translation into English would be my name is, right? So here we have the little explanation of that. რა გქვია, and here we have მე მქვია. So გამარჯობა, მე მქვია Lana. My name is Lana. შენ, so you're also asking the same question back to a person. შენ and you. მე ბექა. Or you could also simply just say the name, right? ბექა. სასიამოვნოა. Of course, this dialogue is an informal dialogue. Even though we're getting to know a person for the first time, we could also have this kind of in a friendly environment. When it's not formal, you could have such an occasion. I'd say you are getting to know somebody in the bar or somewhere else where you are going. So, or it's a friend of your friend, so it's actually fine to talk to them like that. So სასიამოვნოა. სასიამოვნოა literally means it's a pleasure, right? When we click on this, we can see it just right here. Let me see. Yeah. So სასიამოვნოა. Literal meaning is it's a pleasure, but as we would say in English, it's nice to meet you, right? Okay. So მე ბექა. სასიამოვნოა. ჩემთვისაც. Now the answer to that, once the person says სასიამოვნოა, you are not to answer the same with the same word სასიამოვნოა, okay? What you have to say is ჩემთვისაც. ჩემთვისაც means for me also, right? ჩემთვისაც, for me also. So ჩემ here, what we have here is ჩემ, me or I, me. Tvis, for. So ჩემთვის would be without this ats here. ჩემთვის would be for me, and ats speaks of to or also. So now we have here the word me, right? How would you say I also or me too? Now you would say mets, right? And you would just say tsu because we have the vowel at the end, right? Okay, so next one. რა გვარის ხარ? რა გვარის ხარ? We can actually see here a little expression that I've written. რა გვარის ხარ? Right? So its literal meaning is what is your surname or a family name. But instead of saying რა გვარის ხარ, რა არის შენი გვარი, what is your surname, like literally, as we would say in Georgia, რა არის შენი გვარი, more natural way to ask this, what family name, what family do you belong to, right? It's actually the historical thing coming from there. We would say, what family do you belong to? So denote it like the რა გვარის ხარ. Gargi, the genitive case. Marker here is, okay, so მე ნოზაძე ვარ. I'm Nozadze, so I'm from the families of Nozadze. So მე ნოზაძე ვარ, my surname is Nozadze. Tavad, the tavad is a word for yourself, okay? Tavad, and you, more, it's a polite way to, when we don't want to have the tautologies, like repeat the shen many times, so let's say tavad, yourself. Okay, so რა კარგია, excuse me, oops. რა კარგია, რა კარგია, how good that is. It's an exclamation for saying, oh, that's so nice, or so cool. But more so the so cool, the expression in Georgian is რა მაგარია, რა მაგარია. Oh, რა კარგია, or რა მაგარია is more slang. So you could say that way in, if you wish to, you could say, oh, რა მაგარია. And you will hear Georgians say this all the time, right? Okay, so we go to number 3 here. So another situation. Let's say two foreigners are getting to know each other in Georgian language, right? Maybe it's a rare occasion, but still. So საღამომშვიდობისა. So we know that გამარჯობა is hello, but საღამომშვიდობისა, good evening, okay? Good evening. საღამომშვიდობისა. And this is a more formal way to actually say hello, მოგესალმებით.
მოგესალმებით we use when, for example, once we are in the more of a writing language, right? In a formal discourse or a language, if you wish. We would use the way to say მოგესალმებით, right? So and this is coming from the Arabic. In Arabic, salam is hello, and because we have some history with the Arabic occupations, of course, we the cultural language in that way. We borrowed some words, and one of this is that. We don't say it that often, only when we, and it's not very odd to say მოგესალმებით. This you would say if you're addressing to lots of people. You could also say მოგესალმებით, or if you're writing a formal email, for example, you could say მოგესალმებით. But in this occasion also it's quite possible, rare, but still. Okay, so საიდან ხართ? საიდან ხართ is where are you from? საიდან ხართ? საიდან ხართ? მე ვარ, ხო? მე ესპანეთიდან. მე ესპანეთიდან. There is no var, right? მე ესპანეთიდან. I from Spain, actually, you would say in English. Translated in English. საიდან ხართ? ხარ is you are informal. Once you are talking to one person that you know, ხართ, or just being informal, of course. ხართ we use in a formal situation, or if we are addressing to many people, right? Okay, საიდან ხართ? მე ესპანეთიდან. I'm from Spain. და თქვენ საიდან ხართ? And where are you from? So, და შენ თქვენ. We can easily use this phrase actually, and და შენ, და თქვენ, we can easily use this to ask back any question that has been addressed to us, right? So somebody asked us, საიდან ხარ? We answered, and we want to know the same thing, so we could repeat we could say და შენ and you, okay? და შენ საიდან ხარ? Here we have თქვენ. მე რუსეთიდან. მე რუსეთიდან. I'm from Russia. მე რუსეთიდან. რა გქვიათ? Remember the გქვია? So in the first dialogue here we have რა გქვია. რა გქვია. Without to at the end because we are being informal. Now here we have რა გქვიათ. If we are being formal, we need this to at the end, okay? რა გქვიათ. And Roberti. და თქვენი სახელი and your name is, and your name is, and your name, და თქვენი სახელი and your name. So სახელი, now we know it's a name. Gregory. Gregory. So let's read the whole dialogue. საღამო მშვიდობისა. მოგესალმებით. საიდან ხართ? მე ესპანეთიდან. და თქვენ საიდან ხართ? მე რუსეთიდან. რა გქვიათ? Roberti. There's the that it's missing here. I did not notice before. Excuse me. რა გქვიათ? რა გქვიათ? Roberti. და თქვენი სახელი? Gregory. Gregory. კარგი. Let's pass to the number 4. Here, this is, imagine yourself going to the bank and a person is asking you to say your name, right? Of course, what they would say is, გამარჯობა. თქვენი სახელი და გვარი თუ შეიძლება. Now we know სახელი already is name, გვარი is surname. სახელი და გვარი, თქვენი, your name and surname თუ შეიძლება. If possible. თქვენი სახელი და გვარი თუ შეიძლება. If possible, of course, translates into English, literally if possible, but it translates into English as please, right? თუ შეიძლება. გამარჯობა. ნათია ბერიძე. გმადლობთ. I thank you. So გმადლობთ is a very nice way to say thank you once you're being formal. Otherwise, the other version of that is მადლობა, which is more like thanks in English, right? So გმადლობთ, I thank you.
აი აქ მოაწერეთ ხელი. So აქ მოაწერეთ ხელი. Here, sign it here, please. Okay. Diach. Diach is a formal yes to say. We'll have it in the next slide. But so diach is how we say yes in a formal way or in a formal occasion, like you're in the bank or in some other institution like that where you're asked your name and surname and you're asked to sign, or you're asked anything wherever you have to say yes, so you'd say diach. You're talking to your professor, you'd say diach, but with me you can say ki. It's not a problem. Okay, so gmadlobht. I ak moatzeret kheli. I is more like here in English, like we have translated here you are, or here I ak moatzeret. Sign it here, okay? Here is ak, but I is more like the indication that we use in Georgian language, right? I, if you know some Russian, probably you would know the word vot. Vot translates into Georgian like I, right? Okay. Let's repeat the dialogue once again. გამარჯობა. თქვენი სახელი და გვარი თუ შეიძლება. გამარჯობა, ნათია ბერიძე. გმადლობთ. აი, აქ მოაწერეთ ხელი. დიახ, ინებეთ. Okay, number 5. Let's see the number 5 here. გამარჯობა. რა გქვია? So we are going back to the informal version of that. გამარჯობა. რა გქვია? მე Katie ვარ. I'm Kate. და შენ რა გქვია? And what is your name? და შენ რა გქვია? მე დავითი. I'm David. დავითი. სასიამოვნოა. It's a pleasure. ჩემთვისაც. For me also. ჩემთვისაც. შენ ქართველი ხარ? შენ ქართველი ხარ? Are you Georgian? კი, ქართველი ვარ. Yes, I'm Georgian. შენ სადაური ხარ? And where are you from? მე ამერიკელი ვარ. So the question we have here, სადაური ხარ? სადაური ხარ speaks, the question really speaks about the origins of somebody or something. So სადაური ხარ, in English we would say, we would answer to this question the way like, I am American, I am Georgian, not I'm from America or I'm from Georgia, right? So we would say, შენ სადაური ხარ? მე ამერიკელი ვარ. Right? So let's read this once again. გამარჯობა. რა გქვია? მე Katie ვარ. შენ რა გქვია? მე დავითი. სასიამოვნოა. ჩემთვისაც. შენ ქართველი ხარ? კი, ქართველი ვარ. შენ სადაური ხარ? მე ამერიკელი ვარ. Alright, so now we know the საიდან ხარ is where you're from, where you have to answer with this dan, because dan gives the meaning of from, right? So dan, from, and sadauri, you have eli ending, right? So amerikeli, kartveli. There are some exceptions, like Russian, for example, would be Rusi. French would be prangi. But the other ones, like Italian, italieli, English, ingliseli, and so on, right? Etc. Number 6. Number 6, we can see it at the end here, all these, but we can see it here on everything. So დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა, good morning. So we have that here, დილამშვიდობისა. თქვენ ხართ ქალბატონი ქლოე? თქვენ ხართ ქალბატონი ქლოე? What we are asking is, are you Mrs. Chloe? So in kalbadoni is madam. Madam. If you're addressing to a person, Mrs. Chloe, please, and it's an affirmative, right? For affirmative sentence, we would use the vocative case, which that would give us the O ending at the end. So kalbadono Chloe. And we will continue the affirmative, like we're asking something.
we're asking for something. Well, if we're asking, are you Madam Chloe or are you Mrs. Chloe, we would say თქვენ ხართ ქალბატონი Chloe? დილა მშვიდობისა. დიახ, მე ვარ. Good morning. Yes, I am. ძალიან სასიამოვნოა. So here we have diach of these all three versions there. Diach, formal yes. Ki, which is yes, of course. Ho, yeah. Right, so it really varies. Sometimes we'll say ho, sometimes we'll say ho. Really varies, but in the end, the meaning is yeah. Right? So, ძალიან სასიამოვნოა. Now, in the other version here, we have სასიამოვნოა, of course, it's a pleasure. Here we have ძალიან სასიამოვნოა. ძალიან is very. So it's very nice to meet you versus nice to meet you. So we know the word ძალიან is very. Right? So სასიამოვნოა, it's a pleasure again. ჩემთვისაც ძალიან სასიამოვნოა. Now the full answer to that is ჩემთვისაც ძალიან სასიამოვნოა. ჩემთვისაც, we know that one. Also for me, ძალიან, very სასიამოვნოა is a pleasure. So we would say it's also very nice for me to meet you. So თქვენ საფრანგეთიდან ხართ? თქვენ საფრანგეთიდან ხართ? Are you from France? არა. So თქვენ საფრანგეთიდან ხართ? არა. Now, pay attention to the intonation, right? So when this ara at the end is not the ara, which is no, right? Of course, it's a word for no negation, but now it has a slightly different meaning. Once we say this, we mean like for example, the expressions in English. You're from France, aren't you? And the other versions of like, isn't he or isn't she or aren't we? And so on. So ara. So of course they want somebody else to do that. They have some assumption about something and you have to confirm or deny that, right? So თქვენ საფრანგეთიდან ხართ? არა. You're from France, is not it? Or aren't you? And the answer, არა, მე ბელგიიდან ვარ. I'm from Belgium. არა, მე ბელგიიდან ვარ. თქვენ საქართველოდან ხარ? T. Now that's already a limit, I guess. თქვენ საქართველოდან ხართ? So since we have the თქვენ here, we add the t here to make it formal, make it plural. Since we're talking to just Chloe in this dialogue, that would also denote that we're just being formal with Chloe, who we don't know. But by adding the t at the end, we do this. Another thing, so თქვენ ხართ, you are formal. And do you remember how we say you are informal? შენ ხარ without the t at the end, okay? შენ ხარ. So, არა, მე ბელგიიდან ვარ. No, I'm from Belgium. თქვენ საქართველოდან ხართ? Are you from Georgia? დიახ. So, დიახ is yes, but დიახ is to be more, you're confirming it twice, just, it's a natural sometimes to say yes, or be more certain about something, you would express it that way. დიახ, მე თბილისიდან ვარ. I'm from Tbilisi. I'm like, you might be from Tbilisi and not be originally from Georgia, but in this case, just let's say that the person thinks like that, right? So, დილა მშვიდობისა, თქვენ ხართ ქალბატონი Chloe? დილა მშვიდობისა, დიახ, მე ვარ. ძალიან სასიამოვნოა. ჩემთვისაც ძალიან სასიამოვნოა. თქვენ საფრანგეთიდან ხართ? არა. არა, მე ბელგიიდან ვარ. თქვენ საქართველოდან ხართ? დიახ, მე თბილისიდან ვარ. Okay, now to wrap it up at the end, so now we have all these 6 different dialogues, and at the end I'm going to read each dialogue very slowly, everything in Georgian. I'm not going to say anything in English. So if you want to listen to this dialogue many times, come here at the end and replay it a few times for you to slowly follow what I'm saying, okay? So let's start. გამარჯობა. რა გქვია? გამარჯობა. მე მქვია ლანა. შენ? მე ბექა. სასიამოვნოა. ჩემთვისაც.
რა გვარის ხარ? მე ნოზაძე ვარ. თავად? რა კარგია. მეც ნოზაძე ვარ. საღამო მშვიდობისა. მოგესალმებით. საიდან ხართ? მე ესპანეთიდან და თქვენ საიდან ხართ? მე რუსეთიდან. რა გქვიათ? რობერტი და თქვენი სახელი? გრეგორი. გამარჯობა. თქვენი სახელი და გვარი თუ შეიძლება? გამარჯობა. ნათია ბერიძე. გმადლობთ. აი, აქ მოაწერეთ ხელი. დიახ, ინებეთ. გამარჯობა. რა გქვია? მე ქეითი ვარ და შენ რა გქვია? მე დავითი. სასიამოვნოა. ჩემთვისაც. შენ ქართველი ხარ? კი, ქართველი ვარ და შენ სადაური ხარ? მე ამერიკელი ვარ. დილამშვიდობისა. თქვენ ხართ ქალბატონი ქლოე? დილამშვიდობისა. დიახ, მე ვარ. ძალიან სასიამოვნოა. ჩემთვისაც ძალიან სასიამოვნოა. თქვენ საფრანგეთიდან ხართ, არა? არა, მე ბელგიიდან ვარ. თქვენ საქართველოდან ხართ? დიახ, მე თბილისიდან ვარ. Voilà. I thank you for your attention. I hope to be uploading more videos like this. I hope you like it. Let me know what you think in the comment sections. If there's something that you want me to do it another way, maybe you think that it will be better for you to understand that way. If there's something that we could change for the better, of course, send me a message. I will leave my email, okay? You could also do that, or you could also just comment and subscribe to my channel, because I will be uploading more videos. And if you want to learn Georgian, I think it's a good idea, right? Thank you. Madloba. Naხვამდის.